History is not just a collection of stories, it is a mirror reflecting the truth of a nation's past. But in Bangladesh, history has been twisted and manipulated, forcing an intergeneration to worship a man who does not deserve it. Sheikh Mujibur Rahman, once considered a leader of the people, provided himself to be nothing but a power-hungry dictator. During his pre-independence years, he fought for the rights of Bengalis, or at least this is what the official narrative says. But what happened when he finally got the power? He betrayed the very people who had trusted him. He built an empire of corruption, mass murder, famine, and dictatorship. This man, whom they called the father of the nation, turned Bangladesh into his personal monarchy. The 1974 famine is one of the greatest examples of Mujib's failure. While thousands of people in Bangladesh were dying in the streets, begging for a single grain of rice, his government refused foreign aid. In fact, documents later revealed that Mujib's government was warned about an upcoming food crisis, but he and his ministers ignored it. Instead of focusing on saving lives, he prioritized political propaganda. The famine killed over 1.5 million people, while Mujib and his government lived in comfort. Where was the so-called father of nation when his people were starving to death? ঐতিহাসিক ৭ই জুন ৬৬-র এই দিনে মনু মিয়া ওয়াজিউল্লাহর রক্তদানের পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে ৭৫-এর এই দিনটিও স্মরণীয় হয়ে রইল। আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধু প্রদান করলেন জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের নয়া গঠনতন্ত্র, ঘোষণা করলেন দলের কার্যনির্বাহী কেন্দ্রীয় কমিটি ও ৫টি অঙ্গ দলের কমিটির সদস্যদের নাম। But famine was not the only crime of Sheikh Mujib. His hunger for power reached its peak in 1975 when he dissolved democracy itself. Mujib introduced BAKSAL, Bangladesh Krishak Shromik Awami League, a one-party system that turned Bangladesh into a dictatorship overnight. All opposition parties were banned, newspapers were shut down, freedom of speech was abolished, political enemies were arrested, tortured, or executed. The dream of a free Bangladesh was shattered. People who had fought for independence now found themselves in an even worse situation, trapped under the rule of a single man, a man who silenced everyone who disagreed with him. আমার বাবার সাথে আরো যারা গুম করা হয়েছে আমি সকলকে ফেরত চাই। আমার বাবা গুম হওয়ার পরের দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমার বাবাকে খুঁজে চলেছি, কিন্তু আমার বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার পরেও আমি বাবার হাত ধরে এই স্বাধীন দেশে হাঁটতে পারিনি। কেন গুম করলো আমার ভাইদেরকে? কেন গুম করলো? কেন আমাদের শান্তি কেড়ে নিল? But history did not end with Mujib. His daughter, Sheikh-Hasina, took this dictatorship to a new extreme. Since coming to power in 2009, Sheikh-Hasina has turned Bangladesh into elections rigged, judiciary controlled, press silenced, human rights erased. Under Hasina's rule, extrajudicial killings and enforced disappearances became a normal occurrence. The government used RAB and other security forces as death squads to eliminate political opponents, journalists, and activists. According to Human Rights Watch, over 600 people were forcibly disappeared since 2009. Thousands were killed in gunfights staged by law enforcement. Opposition leaders were imprisoned under false charges. Families woke up to find their sons missing. Mothers waited for years, hoping their children would return, only to be told their body has been dumped. আমি কিছু আর বলতে পারছি না।
আমার এই 3টা সন্তানের নিয়ে আমি তোমাকে নিয়ে চলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে মা দেখো, বাসুরের বাবা বড় অসুস্থ, সন্তানের দুঃখ কষ্টের কথা সন্তানের কথা বলে শেষ করতে পারবো না, কিন্তু একটাই চাই, ঘুম আর দেখতে চাই না, এই বলছে ঘুম নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে টিকবে কিনা, একটা রাষ্ট্র টিকে থাকে তার ন্যায্যতার ভিত্তিতে, আইনের ভিত্তিতে। একটা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো তার বল প্রয়োগের শক্তিগুলো যখন সেই আইন ভঙ্গ করে মানুষকে রাতের আধারে তুলে নিয়ে আসে, তখন সেই রাষ্ট্র তার টিকে থাকার যে ন্যায্যতা সেটাকে ধ্বংস করে। কাজে আমাদেরকে বুঝতে হবে, যদি গুমের বিচার চাই, আমরা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, বাংলাদেশে বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। But Sheikh Hasina's greatest crime is not just her brutality. It's the creation of the Mujib Cult. Every school, every government office, every book taught only one thing. Mujib was a hero. Questioning this? Illegal. Disagreeing? Treason. The government spent billions in taxpayers' money to build statues, museums, and propaganda material, forcing people to worship a dictator. Meanwhile, the people of Bangladesh suffered in silence. The economy collapsed, corruption reached an all-time high. Crime syndicates ran the country from behind the scenes. The education system was used as a tool for brainwashing. Sheikh Hasina's government turned Bangladesh into a prison. The truth must be spoken. The lies must be destroyed. The people must rise. Mujib was not a hero. He was not a savior. He was a dictator who betrayed his people. Hasina was not a leader. She was not a protector. She was a tyrant who ruled through bloodshed. Bangladesh will never be free until this dynasty is erased from history. Their statues must fall. Their false legacy must be torn apart. Only then the people of this nation can be truly free.